This is a grammatical sentence formation course being taught by M. Kadirvedi. Dear friends, are you ready? Today, we are going to see Preposition Part 23. You just write heading Preposition Part 23. Preposition Part 23. You see here what we are going to see now under preposition, the preposition with. Withனா என்ன? உடன். இன்னொரு மீனிங் என்ன வரும்? என்னோட, அவரோட, அவங்களோட. இன்னொரு கேஸ்ல ஏதாவது கருவி யூஸ் பண்ணும்போது அப்ப with யூஸ் பண்றாப்ல வரும். You can understand from the sentences. Okay? Shall we start? Okay. She lives with her grandparents in Coimbatore. She lives with her grandparents in Coimbatore. அவள் கோயம்புத்தூர்ல அவளுடைய கிராண்ட் பேரண்ட்ஸுடன் வசிக்கிறாள். She lives with her grandparents in Coimbatore. Next. See, always you have to keep in mind, எந்த preposition வந்தாலும் பக்கத்துல noun அல்லது pronoun or gerund இருந்தாத்தான் that word is called a preposition. Understand? Different usage யூஸ் பண்ணலாம். பட் பக்கத்துல noun இருக்கணும் அல்லது pronoun இருக்கணும் அல்லது gerund இருக்கணும். அந்த மாதிரி இருந்தாத்தான் they are called prepositions. Okay? Next. I have a client with me right now. I have a client with me right now. இப்பொழுது என்னோட ஒரு client இருக்கிறார். I have a client with me right now. Next. The thief ran along this road with a suitcase. The thief ran along this road with a suitcase. அந்த திருடன் ஒரு சூட்கேஸுடன் இந்த ரோடு வழியாக ஓடினான். The thief ran along this road with a suitcase. Next. Please cut it with a knife. Please cut it with a knife. இந்த கேஸ்ல ஒரு கருவி யூஸ் பண்றது. இங்க நைஃபை யூஸ் பண்றதுனால, ஸோ நைஃபை யூஸ் பண்ணி பண்றதுனால அதுக்கு முன்னாடி we have to use with. இங்க உடன் அதெல்லாம் வராது. ஒரு நைஃபை கொண்டு ப்ளீஸ் அதை கட் பண்ணுங்க. Please cut it with a knife. Next. The bag was stuffed with dirty clothes. The bag was stuffed with dirty clothes. அழுக்கான துணிகளுடன் அந்த பேக் திணிக்கப்பட்டது. The bag was stuffed with dirty clothes. Next. I had an argument with my boss today. I had an argument with my boss today. இன்னைக்கு என்னுடைய பாஸுடன் எனக்கு ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் இருந்தது. I had an argument with my boss today. Next. Don't get angry with your wife for each and everything. Don't get angry with your wife for each and everything. ஒவ்வொன்றுக்கும் உங்க ஒய்ஃபோட கோவப்படாதீங்க. Don't get angry with your wife for each and everything. எங்கேயே வித்து வருது அங்கெல்லாம் நீங்க அண்டர்லைன் பண்ணிக்கிறீங்க. ஓகே, ஸோ நான் அந்த மாதிரி சொல்ல மாட்டேன். டேஷ் இந்த இடத்துல வித்து ஃபில்அப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்ல. ஏன்னா உங்களுக்கு சென்டென்ஸை நான் மனசுல பதிவு வைக்கும்படி நான் சொல்லணும். ஓகே, அப்பதான் மைண்ட்ல பதியும். டோன்ட் கெட் ஆங்க்ரி வித் யுவர் வைஃப் ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங். நெக்ஸ்ட். We are all with you on this issue. We are all with you on this issue. இந்த இஷ்யூல நாங்க எல்லோரும் உங்களோட இருக்கிறோம். We are all with you on this issue. Next. Is he happy with the marks he scored in +2? Is he happy with the marks he scored in +2? +2ல அவன் ஸ்கோர் பண்ண மார்க்குடன் அவன் ஹாப்பியா இருக்கிறானா? Is he happy with the marks he scored in +2? Next. Please come and sit with me. Please come and sit with me. என்னோட ப்ளீஸ் உட்காருங்க. Please come and sit with me. Next. Be careful when you handle with glass items. Please careful when you handle with glass items. Glass ஐட்டங்களுடன் நீங்க ஹேண்டில் பண்ணும்போது கேர்ஃபுல்லா இருங்க. Please careful when you handle with glass items. Next. He won't be able to help us with all the family commitments he has. He won't be able to help us with all the family commitments he has. அவர்கிட்ட இருக்கிற எல்லா ஃபேமிலி கமிட்ஸோட அவர்னால நமக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியாது.
He won't be able to help us with all the family commitments he has. Next. He killed two birds with one shot. He killed two birds with one shot. அவன் one shotல two birds கொன்றான். He killed two birds with one shot. Next. The door must have been opened with another key. The door must have been opened with another key. வேறொரு கீயை கொண்டு அந்த டோர் ஓபன் பண்ணப்பட்டிருக்க வேண்டும். The door must have been opened with another key. Next. He was clubbed to death by his roommate with a cricket bat. He was clubbed to death by his roommate with a cricket bat. ஒரு கிரிக்கெட் பேட்டை வச்சு அவனோட ரூம்மேட்டால் அவன் அடித்து கொல்லப்பட்டான். He was clubbed to death by his roommate with a cricket bat. அப்ப என்ன யூஸ் பண்றான்? அவனை கொல்றதுக்கு, அடித்து கொல்றதுக்கு கிரிக்கெட் பேட்டை யூஸ் பண்ணியிருக்கான். அப்ப அதுக்கு முன்னாடி we have to use the preposition with. ரூம்மேட் அதுக்கு முன்னாடி by. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அது ஏஜென்ட் பேரு, இது கருவின் பேரு. He was clubbed to death by his roommate with a cricket bat. Next. Near. Nearனா என்ன? அருகாமையில், பக்கத்துல. ஓகே. அடுத்த preposition you write subheading near. Don't go near him. Don't go near him. அவனுக்கு அருகாமையில நீங்க போகாதீங்க. Don't go near him. அவனுக்கு அருகாமையில போகாத. Next. They stay at their farmhouse near the cottage every year for some days. They stay at their farmhouse near the cottage every year for some days. For some days every year, அந்த காட்டேஜுக்கு அருகாமையில அவர்கள் அவருடைய ஃபார்ம் ஹவுஸில் ஸ்டே பண்ணுகிறார்கள். They stay at their farmhouse near the cottage every year for some days. Next. The aircraft appears to have crashed near Kathmandu. The aircraft appears to have crashed near Kathmandu. காத்தமண்டு அருகாமையில அந்த ஏர்கிராஃப்ட் கிராஷ் ஆயிருக்கிறதா தோணுகிறது. The aircraft appears to have crashed near Kathmandu. Next. My quarters is near Vanavani School on IIT campus. My quarters is near Vanavani School on IIT campus. IIT campusல வனவாணி ஸ்கூல் அருகாமையில என்னுடைய குவார்டர்ஸ் இருக்கிறது. My quarters is near Vanavani School on IIT campus. இங்க கேம்பஸ்ன்னு வந்துட்டா we have to use the preposition on. At IIT campus சொல்லக்கூடாது. ஓகே. On IIT campus. Next. I called him from a public phone booth near the entrance to the corporation school. I called him from a public phone booth near the entrance to the corporation school. கார்பரேஷன் ஸ்கூலுக்கு என்ட்ரன்ஸ்க்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு பப்ளிக் போன் பூத்ல இருந்து நான் அவருக்கு கால் பண்ணேன். I called him from a public phone booth near the entrance to the corporation school. Next. We camped near the beach last week. We camped near the beach last week. நாங்க லாஸ்ட் வீக் பீச்சுக்கு பக்கத்துல கேம்ப் போட்டோம். We camped near the beach last week. Next. Troops fired at demonstrators near the royal palace, causing many casualties. Troops fired on demonstrators near the royal palace, causing many casualties. Casualtiesனா உயிர் சேதங்கள், உயிரிழப்புகள். ஓகே. நிறைய உயிரிழப்புகளை உண்டு பண்ணி ராயல் பேலஸ்க்கு பக்கத்துல அந்த பட்டாளங்கள் போராட்டக்காரர்கள் மீது சுட்டனர். Troops fired on demonstrators near the royal palace, causing many casualties. Next. Our company owns 50 acres near Crescent Engineering College. Our company owns 50 acres near Crescent Engineering College. Crescent Engineering College அருகாமையில எங்க கம்பெனிக்கு 50 acres இருக்கு. Our company owns 50 acres near Crescent Engineering College. Next. His car collided with a coconut tree near the main gate. His car collided with a coconut tree
near the main gate. மெயின் கேட்டுக்கு அருகாமையில் அவருடைய கார் ஒரு கோகோனட் ட்ரீயுடன் மோதியது. His car collided with a coconut tree near the main gate. Next. A police inspector chased his car on his motorbike and caught him near Kelambakam. A police inspector chased his car on his motorbike and caught him near Kelambakam. ஒரு போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் அவருடைய மோட்டர் பைக்ல அவருடைய காரை சேஸ் பண்ணி கேளம்பாக்கத்தில் அருகாமையில அவனை பிடித்தார். A police inspector chased his car on his motorbike and caught him near Kelambakam. Next. He was cycling along Old Mahabalipuram Road near TCS. He was cycling along Old Mahabalipuram Road near TCS. அவன் டிசிஎஸ்க்கு பக்கத்துல டிசிஎஸ்க்கு அருகாமையில ஓல்டு மகாபலி ரோடு வழியாக அவன் சைக்கிள்ல போய்கிட்டு இருந்தான். He was cycling along Old Mahabalipuram Road near TCS. Next. The plane crashed mysteriously near the forest areas of Ooty. The plane crashed mysteriously near the forest areas of Ooty. ஊட்டியினுடைய ஃபாரஸ்ட் ஏரியாவுக்கு அருகாமையில பக்கத்துல அந்த பிளேன் மர்மமான உரையில மோதியது. The plane crashed mysteriously near the forest areas of Ooty. Mysteriousனா மர்மமான உரையில. Okay. Then her body was found dead near the railway gate of Tambaram. Her body was found dead near the railway gate of Tambaram. தாம்பரத்தினுடைய ரயில்வே கேட்டுக்கு பக்கத்துல அருகாமையில அவருடைய பாடி இறந்து காணப்பட்டது. Her body was found dead near the railway gate of Tambaram. Next. We saw a building coming up near the Marina Beach. We saw a building coming up near the Marina Beach. மெரினா பீச்சுக்கு அருகாமையில பக்கத்துல ஒரு பில்டிங் வருவதை நாங்க பார்த்தோம். We saw a building coming up near the Marina Beach. Last one. He entered the room and stood near the door. He entered the room and stood near the door. அவன் ரூம்ல என்டர் ஆகி டோருக்கு பக்கத்துல நின்றான். He entered the room and stood near the door. Next. Beside. Beside next to or at the side of somebody or something. பக்கத்துல. Okay. He sat beside his father. அவன் அவனுடைய ஃபாதருக்கு பக்கத்துல உட்கார்ந்தான். இப்ப பிசைட்னா பக்கத்துல ஆர் நெக்ஸ்ட் டு. ஓகே. அட் தி சைட் ஆஃப் சம்படி ஆர் சம்திங் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். He sat beside his father. அவன் அவனுடைய ஃபாதருக்கு பக்கத்துல உட்கார்ந்தான். நெக்ஸ்ட். She was standing beside my bed for 20 minutes last night. She was standing beside my bed for 20 minutes last night. Last night 20 minutes அவ என்னுடைய பெட்டுக்கு பக்கத்துல நின்று கொண்டிருந்தாள். She was standing beside my bed for 20 minutes last night. Next. I went and stood beside him. I went and stood beside him. நான் அவனுக்கு பக்கத்துல போய் நின்றேன். I went and stood beside him. Next. She is sitting beside my mother on the sofa. She is sitting beside my mother on the sofa. அவ சோஃபாவோட என்னுடைய மதருக்கு பக்கத்துல உட்கார்ந்து கொண்டு இருக்கிறாள். She is sitting beside my mother on the sofa. Next. I sat down under a tree beside the road. I sat down under a tree beside the road. ரோடுக்கு பக்கத்துல உள்ள ஒரு ட்ரீக்கு அடியில ஒரு மரத்துக்கு அடியில நான் கீழே உட்கார்ந்தேன். I sat down under a tree beside the road. Next. Please come and sit beside me. Please come and sit beside me. Please எனக்கு பக்கத்துல வந்து உட்காருங்க. Please come and sit beside me. எனக்கு பக்கத்துல. Then. There is a rice mill beside a temple. There is a rice mill beside a temple. ஒரு டெம்பிளுக்கு பக்கத்துல there is a rice mill. ஒரு ரைஸ் மில் இருக்கு. எங்கெங்க beside வருதோ அண்டர்லைன் பண்ணிக்கிறங்க. ஓகே. Next. My brother was sitting beside my mother all night.
My brother was sitting beside my mother all night. நைட் ஃபுல்லா என்னுடைய மதருக்கு பக்கத்துல என்னுடைய பிரதர் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தான். My brother was sitting beside my mother all night. Then the security guard standing beside the entrance. The security guard is standing beside the entrance. அந்த security guard entrance பக்கத்துல நின்று கொண்டிருக்கிறார். The security guard is standing beside the entrance. Then he got up and stood beside Veena. He got up and stood beside Veena. அவன் எழுந்து வீணாக்கு பக்கத்துல நின்றான். He got up and stood beside Veena. Next. They stopped their car beside a garage on Kelambakam Road. They stopped their car beside a garage on Kelambakam Road. கேளம்பாக்கம் ரோட்ல உள்ள ஒரு கேரேஜுக்கு பக்கத்துல அவர்கள் அவங்களுடைய காரை ஸ்டாப் பண்ணாங்க. They stopped their car beside a garage on கேளம்பாக்கம் ரோடு. கேரேஜ்னா வண்டியை பழுதுவாக்க இடம், காரை ரிப்பேர் பண்ற இடம், சர்வீஸ் பண்ற இடம். ஓகே, கேரேஜ். தென் நெக்ஸ்ட் ப்ரிப்போசிஷன் பிசைட்ஸ். ப்ரிப்போசிஷன் பிசைட்ஸ். பிசைட்ஸ்னா என்ன? இன் அடிஷன் டு. ஓகே, அட்வர்பா யூஸ் பண்ணலாம். இங்க நம்ம ப்ரிப்போசிஷன் யூஸ் பண்ண போறோம். பட் ஒன் திங்ஸ் we have to see நவுனுக்கு முன்னாடி வருதான்னு பாருங்க, ப்ரொனவுனுக்கு முன்னாடி வருதான்னு பாருங்க. ஓகே, பிசைட்ஸ்னா இன் அடிஷன் டு. Shall we start? Okay. What other sports do you play besides hockey? What other sports do you play besides hockey? இந்த கேஸ்ல besides in addition to. ஹாக்கி மாத்திரம் இல்லாம என்ன அதர் ஸ்போர்ட்ஸ் நீ விளையாடுகிறாய்? What other sports do you play besides hockey? Next. I have a lot of things to do besides office work. I have a lot of things to do besides office work. ஆபீஸ் ஒர்க்கோட நான் நிறைய திங்ஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. ஐ ஹாவ் எ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் டு டூ பிசைட்ஸ் ஆபீஸ் ஒர்க். அப்ப இந்த இடத்துல இங்கிலீஷ்க்கு அப்படியே எடுத்துக்கலாம். இன் அடிஷன் டு ஆபீஸ் ஒர்க் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். இன் அடிஷன் டு ஆபீஸ் ஒர்க் எனக்கு நிறைய திங்ஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. அதோட முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒன், வாட் அதர் ஸ்போர்ட்ஸ் டு யூ பிளே பிசைட்ஸ் ஹாக்கி? இன் அடிஷன் டு ஹாக்கி என்ன அதர் ஸ்போர்ட்ஸ் நீ விளையாடுகிறாய்? ஓகே, நெக்ஸ்ட். Besides Tata Harrier, we have Fiat and Maruti Baleno cars. Besides Tata Harrier, we have Fiat and Maruti Baleno cars. In addition to Tata Harrier, எங்கள்கிட்ட Fiat and Maruti Baleno cars இருக்கு. Besides Tata Harrier, in addition to அர்த்தம் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, அப்படி இல்லைன்னா டாடா ஹேரியரோட அப்படின்னு எடுத்துக்கணும். ஓகே, இல்லைன்னா டாடா ஹேரியர் மாத்திரம் இல்லாம எங்களுக்கிட்ட ஃபியட் மாருதி பலேனோ கார்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு எடுக்கணும். நீங்க இன் அடிஷன் டு எடுத்துக்கலாம். இன் அடிஷன் டு டாடா ஹேரியர் we have Fiat and Maruti Baleno cars. Besides Tata Harrier, we have Fiat and Maruti Baleno cars. Then we have a lot of friends in our native place besides some relatives. We have a lot of friends in our native place besides some relatives. In addition to some relatives, எங்களுடைய நேட்டிவ் பிளேஸ்ல எங்களுக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. We have a lot of friends in our native place besides some relatives. Next. He is doing a part-time job in the evening besides his regular job. He is doing a part-time job in the evening besides his regular job. In addition to his regular job, eveningல அவன் ஒரு பார்ட் டைம் ஜாப் பண்ணி கொண்டிருக்கிறான், செய்து கொண்டிருக்கிறான். He is doing a part-time job in the evening besides his regular job. Last one. He teaches physics besides maths for plus 2 students. He teaches physics besides maths for plus 2 students. Plus 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மேத்ஸ் மாத்திரம் இல்லாம அவர் பிசிக்ஸ் டீச் பண்ணுகிறார். He teaches physics besides maths for plus 2 students. Is it clear? Have you written correctly? Okay. You see, in our 2 classes preposition முடிஞ்சிரும். After that, I am going to take conjunction area. That is simple
sentence, compound sentence, complex. On the area போயிடும். Okay. Let me finish up to this level. Thank you very much for having attended this class continuously. If you like this course, if you are interested in attending this class, if it creates any positive vibration in your mind, please share with your friends and others. It will definitely, certainly, and surely make my dreams realized. I will meet you this time tomorrow. Until then, goodbye. M. Kadrividu. Thank you.